are aware of the trends of the young people and what they need, and we are trying as much as possible to meet that gap with them, so that when we mount these programs, it is something that is a perfect fit for the young people. Jopuonj dwaro ni piny owacho mondo ket maino e weche mag teknolojia kod lony manyasani mar bero chenro mar CBE. High Court ilitoa judgment at CDF must stop operations June next year. Mlisikia hiyo? I want to tell you that judgment was not based on law, and I can tell you that as a lawyer. Moko kuom jod bura pod omako chung' ni doho dhi wito oko bura mar gola guch dongruok mar NGCDF e lwetgi kendo kete lwet governors. Kijana yangu Martin Chesa hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja. Familia moko pod manyo ringre wedegi mane chuodho umo e masira e gwenge ma Chesongoch motelo ne iko makanyakla. Machiegni weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC kanyakla kod jokanyo mamoko mawuok e pinje mamoko mag Afrika obago romo e boma ma Nairobi ka gitwak yore makedo go hand luoko pesa. Jata tije ka EACC Abdi Mohamed noyawo romo makamano. There is all the possibilities that some of the monies that is stolen from one country can end up in another country. We've had our Tanzanian counterparts once in a while coming to us. We've been going to our Ugandan counterparts. Some South Sudan colleagues have also been following a few cases of theirs. So by bringing these people together, we first of all want to create what is called informal networks. Informal networks work better than formal networks because when you know someone across the border, it is easier for you to do an email and to request them to assist you before even the formal request is made. Generally, of course, as a region, we are still not doing very, very well in the area of asset recovery, in the area of anti-corruption, in the area of money laundering, like you rightly said. But of course, Kenya has done so much better in the area of asset recovery as a region because they have this civil forfeiture, and like Mr. Abdi was talking about, the asset recovery that they have just done with the previous governor, which is a law that is not in many other East African countries. But we are trying to benchmark with Kenya to see how we can encourage the other governments to use that approach, because it's actually what you're most successful. Jakombo Mataya Guchomenda madongruok kuonde chung'od buche olaga luoch owacho ni en gi geno ni bura mageto wito oko aguche NCGF kowuok e lwet jood bura ok bi nyago lemo, kowacho ni omenda go osekonyo loko ngima jopiny kokalo e dongruoge mopogore opogore e kor gwenge. Jood bura mathoth bende odok ne aguche NGCDF ka giwacho ni osekonyo jopiny kuom higni bura. Kane giloso e nyasi mar keto mise e gedo mar klese 6 e skund primar ma Bosin, jaod bura ma Baringo Central Joshua Kandie owacho ni moko kuom omenda mosebed kichwalo e counties mondo mi omede e aguche NGCDF, kowacho ni chenro mag dongruok mag counties ok nen achiel kachiel ne jopiny e kor gwenge. Jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap bende nosiro lwedo paro makamano, kowacho ni jood bura ok bi yie mondo gol aguluno e lwetgi. High Court ilitoa judgment at CDF must stop operations June next year. Mlisikia hiyo? I want to tell you that judgment was not based on law, and I can tell you that as a lawyer. That judgment was greatly influenced by the Council of Governors. Kwa sababu Council of Governors wanaona kama wajumbe wanapatia hawa competition kwa sababu ya CDF. Kazi ya CDF inaonekana katika taifa ya Kenya, na hata wale machachi ya Supreme Court na wale ya Court of Appeal washaelewa sasa CDF kumbe sio sisi wabunge tuna manage, inamanajiwa na committee yetu ya NGCDF. Sisi tunafanya oversight, sisi sio accountant, sisi sio watu ya kutumia hiyo pesa. We play our role as parliament, as oversight. But we want to assure you, as long as we are members of parliament in this country and we are lawmakers, we shall ensure CDF is there to stay for generations. They can increase our CDF, because if CDF is
seen everywhere. Sini afadhali hata tukate kidogo hii ya county government ikuje kwa CDF. Romo mar riwruok mar jopuonj madongo mar skunde primary kod secondary odonjo odiechieng' mar ariyo ka jopuonj kod jokanyo e sekta mar somo dwaro ni sirikal mondo oti gi teknolojia ma nyasani mondo okony dongruok mag puonj. Kaluwore kod riwruogno, sikunde mag sirikal mag primary kadhe chandruoge mag koso gik puonj mag CBE ka jopuonj moko bende pok oyudo lony makare e weche mag teknolojia. So basically one of them is shelter and doesn't have a house. CBA, we are not very conversant. We're not happy because the roles that have been given to the leadership of KEPSHA has grown up, but the remuneration is a bit low. So it would be better that it is increased to catch up with the workload that we have. How will the learners in junior school choose power mechanism if they don't even know what it involves? So for us, we have found it necessary to actualize all those learning areas so that the learners can at least have an opening or a glimpse of what it entails, like marine and fisheries, aviation technology, business studies, power mechanics, building. All these are technical areas that we needed to actually expose the learners to, and that is exactly what we have done. So it's quite critical that learners to interact with these learning areas, especially where they have been actualized, so that they can make an informed decision. We are aware of the trends of the young people and what they need, and we are trying as much as possible to meet that gap with them, so that when we mount these programs, it is something that is a perfect fit for the young people, for the JSS, for the senior secondary school. Like for this period, we don't want them to stay idle. We want them to take these courses, take meta courses, take ICDL courses, take courses that are generative AI right now, being the in thing. Riwruok jotend jopuonj e skunde ma primary KEPSHA koro dwa ni piny owacho mondo ochop singo ma chwalo jopuonj e ngas mamalo kaachiel kod medo omenda monego ochwal e skunde. Jakom riwruogno Faud Ali okoni mano en twak ma nyicha gibedo godo gi jatend piny William Ruto e kar yot mar e boma ma Nairobi, to kata kamano singono pok ochopi nyaka sani. Komachielo, moko kuom jopuonj bende okoni gigeno winjo ler e wi okang' mar tend riwruog jopuonj NAT kod KUPPET mane okaw mar keto sei e winjruok mar dar kowuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka mano mar SHA. We met His Excellency the President sometimes back, and one of our demands or requests to His Excellency the President was on promotion of our teachers. And that is something that cannot be done overnight. That is something that needs planning. That is something that needs Treasury to be involved. And that is something that needs a lot of efforts to be put in place. But there is a goodwill from the government of the day to do that, and we are hoping soon our heads of institution will be moved from a grade higher than where they are. We agreed with the head of states that primary school capitation will be moved from 1,400 to 2,400, and he has promised, depending on the economy of the country, it might be done in 2 phases, or if the economy improves, it will be done in 1 phase. So we are giving him time to implement what he has promised. Weche mag CBC ber en ma en gima nyien manyocha kubiro to the first cohort of grade 9 nyotimo penj. Omiyo wan gi expectation ni next year gik moko bedo maber nikech koro gitieko the primary section. Remember ni grade 9 no bedo domiciled in the primary section. Omiyo waluonge ni junior school. Jopuonj mag interns e skunde ma junior secondary e kaunti ma Migori obwogo mar weyo dok e skul koyaw sikul e higa manyien ponono ni piny owacho ok ochopo singo mar ndikogi e yo mongirore. Jopuonjgo wacho ni sani ok ging'eyo kama piny owacho ketogie e kinde morak manomigi kod piny owacho chiegni rumo, to piny owacho bende pok ondiko gi e yo mongirore. Kotelnegi kod Bovin Ombonya, giwacho ni ok giikore mar dhi nyime kod puonjo ka piny owacho medo mana chulo gi osara mar siling 17,000 kende e dwe ka dwe. Jopuonjgi thagore
nikech gin gi family to pok gibedo confirmed, fet gibende pok onyis gi kono kwa ni sirikal onyiswa ni to gidhi confirm wa koso no. Ko gi confirm wa to wano kwado system. Nyithindo go koro wabro weyo lwet sirikal koro dhi opuonj. Intan tija kaka an gi dhako, an gi nyithindo. To pesa ni seche moko tama dak gi jogi kaka anyada kodgi maber. Koro nakwa ni sirikal koyie giketa e thuolo mongirore mondo adag gi japuonj maber manyadhi puonjo nyithindo maber modak kaka japuonj. Kuom sani nikech contract chomo kama rume, wakwayo ni gikonwa chung' margi kaluwore gi kopo ni gidhi miyowa tich kata ok gidhi miyowa mondo wang'e, lakini ok wadwa imatemi kata preempt gi dho kisungu ni January pod wadok tiyo ne siling 17,000. Most of our teachers come from humble backgrounds. Ni wale waliambiwa waende wasome education warudi wasaidie wazazi. And then you find that someone is paying you 17,000. You yourself, you can't even get everything you want. Even the basics you can't provide for yourself. So, and the parents are back at home are expecting too much from you. Let's call upon the TSC to put a clear framework that can be predicted, whereby once you've served for 1 year, you know that the second year you are going to get confirmed. Kumano wakwayo sirikal ni mondo koyie to gimiwa lek mane wakwayo mondo miwa yude confirmation oketwa e tich mongirore otimre, nikech ka mano onge to ok wadhi puonjo yo makare. Piny owacho oyango ni koro gibiro kungo omenda sitima maromo siling 300,000 dwe ka dwe tok gero solar panels e odang'ej ma Kisumu Maximum. Jambetre mar European Union Henriette Ginja mane ohulo chendo no owacho ni chieng' kata solar no biro konyo e kelo dongruok ne kuonde twech ma pachoka kendo duoko piny omenda ma gitiyo godo e chulo stima ma koro ibiro ketie konyo yalo buche mag doho. Chendo mar gero solar ma kamano muonyo siling milion 5.9. By use of solar, it means that we can even 10x the production capacity. Already by use of this system, this project plant, we are saving 70% of our electricity costs. And in fact, we are just in discussions to see how we can increase that capacity and save 100%. What are we saving by that? With 100% savings or 70 to 100% saving in electricity cost, it means also that this project that is also going to run the water project, is going to run the industry, is going to run the virtual courts, will see to it that we also save on fuel. We have invested as part of this program heavily into digitizing the entire justice chain, but also in greening the justice chain. And of course, corrections is part of the justice chain and should benefit in equal measure of these projects. So to digitize and to solarize has improved access, has improved justice and rapidity of the entire system. It's also an interesting example of addressing climate change and using solar power. And I think this is quite unique because normally we talk about these things in different contexts, but certainly not in a context of a prison system and a prison where we are. Lit pod okwako gweng' ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet kama nyaka sani jok manolal bang' sienyruok malo kod nyelruok ma kite manotimore juma achiel mokalo pod ok oyudi. Apisa motelo ne kedo gi masiche mabiro apoya osingo madhi nyime gi manyo ringre joma pok oyudi motelo ne iko makanyakla mochan tarik 21 dweni mana kaka Elizabeth Ajode leronwa. Ang sirikal lando ni iko mar jogo mane owito ngimagi e masira mar sienyruok lo mane otimore gweng' ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet biro timore tarik 21 dwe mar 11 higani. Familia mamoko mapok oyudo ringre jogegi kuyo omako kapod gitemo manyo ringrego. Moko kuom gima wuoyo kodwa lero ni gin kod geno mar yudo wedegi kapok tarik mar iko mane oland kod sirikal romo mondo ginyal iko gi kanyakla kod jogo moseyudi. Kijana yangu Martin Chesa chachapatikana
na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Sasa vile sina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu akusema atapatikana tena. Gilero kakadang ni mar paro semako gi nyaka ne giwit wedegi. Kata kamano, sani giyudo fuong'ruok bang' sirikal kelonegi lakteche makedo kod dang' ni mar obwongo. Nilikuwa nimekumbuka maneno mingi, lakini wakati madaktari hata walikuja wakatusaidia kutuongelesha. Tulikuwa hata na madaktari ya kuongelesha mtu karibu kichwa inakimbia. Nilikuwa moja ya hawa, lakini wakati serikali walijaribu kutuletea hao watu karibu, pressure ilirudi sawa na hata ile kichwa ilikuwa inatusumbua imepoa. Kaluore kod apisa mochung'ne weche midhiero mapoya e kaunti no, Lawrence Mutuol, owacho ni gitiyo kanyakla kod familia mapoko yudo wedegi eneno ni giyudo ringrego. Wale watu hawajapata watu wao wapendo wao, tunaendelea kutafuta na tumekaribia watu tumeongelesha hao, sababu hata wametofika sababu watasika nani. Wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be for? Ni changamoto tele kabisa, but we are hopeful. Tunakaa pamoja nao. Hata sasa nimetoka nao huko chini, tumeomba huko, akina mama wameomba, makatekista kutoka Jesoi Paris walikuja, tumeomba huko msituni, na tunatumaini kwamba by end of this before 21st tapata watu wote watapata wapendo wao. Jodak Macheso Ngoch masani ojot kuonde ma opogore tok masira makama. Koro kwayo sirikal mondo nyal miyo gi kamoro machielo maginyalo keto e mieregi ni mar kuondegi mag dak masira osiko kalimo. Tunawaomba kama kuna bahali wengine foresi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko bahali pazuri. Kwa sababu hakuna shamba lingine naweza jenga nyumba. Ni hapo tu ni bahali pangu yenye naishi na watoto, na sai watoto wenye wamepaki hakuna wenye wanaishi kwa sababu mawe imejaa tu shamba yote kutoka chumba ka chini. Nyakasani kwan jogo mose yangi niyo wito ngimagi tok masira mar sienyruok lo e kaunti no gin 29 ka ji 10 pok oyudi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Gedo maralap ma Ol Kalou mayudore e kaunti ma Nyandarua igeno ni biro dhi nyime tok gedo makamano ng'ikore kinde mokalo. Alapno igeno ni biro ting'o ji mahayo 10,000 tok gedo mare rumo, ka obiro bedo alap ma tuk adhula kod mano mar ng'wech mibiro tiyo godo gi jong'wech mawuok e alworano kod kauntis ma libamba. Kanowuoyo gi jofwambo, gavana ma kaunti no Kiarie Badilisha nolero ni gedo mar alapno ibiro chung'ne gi sirikal mamalo kokalo e bad migawo malweny. Nyandarua County started the work. We already have the pavilion you can see there. We have already done the fencing. We have already done the water tower and also the pipings. However, we requested the president to support us when he was here recently so that we can do this stadium to the international standard. He promised to send KDF. They came. We sat with them. About the Ol Kalou Stadium, we will spend 1 year to finish it and provide a good, a nice, and a fantastic stadium for Kenya people. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari mago ne weche manyien mag ka gi kacha. Weche mamoko manyien biro ni saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo gi saa 3 koimore. Bang' thuolo machuok Kenya, DJ Vic biro kanyo gi iluongo ni Reggae Owake. Kwa hivyo marasta duto te
kik udhi mabor, beduru mana machiegni. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng'.